So, ma'am, we are live now. Okay, there is something. Yeah. Yes, ma'am. A very good evening to one and all present over here. On behalf of Team Anajoree, I, Ishani Das, your host, welcome you all to this Friday live session on animal welfare. Today's evening is going to be a very enlightening one because we have with us Ma'am Priti Das, who is an active animal activist since the year 2005. She is the former volunteer at the Paw Foundation, People for Animals, and she is practicing advocate at Guwahati High Court and subordinate courts. Now, for the new audience who are new to our platform, I would like to introduce briefly about Anajoree to them. Anajoree is a non-profit platform that aims to promote various initiatives that attempts to bring a social change, sharpen leadership skills, and build entrepreneurial capabilities in Assam as well as in the entire Northeast through the webinar series, which was started in July last year. We try to build a network among people in the Northeast by inviting speakers from various fields to join us in. We are very happy to have Ma'am Priti Das with us as we have to discuss a very important topic today, which is how an individual can contribute to or promote animal welfare. There are many animals around the world who are suffering, who are being used for exploitation, food, medicine, fashion, scientific advancement, showing off as exotic pets, etc. Animals deserve to live a happy, good life while they enjoy the benefits of the five domains. So, animal welfare is significant, and every individual should contribute their bit and try to promote animal welfare. So, we would like to hand over the topic to Priti ma'am. Ma'am, please. Hi to all. So, মই এইটো session টো অসমীয়াত কৰিব বিচাৰিছো so that everyone can understand আৰু মানে Sure, ma'am. connect হয় মোৰ লগত. Oh, ma'am. মই অকনমান weak হয় Assamese-ত, so I hope everyone will pardon me for that. So, animal welfare of যোনটো let's talk about word animal welfare. যদি আমি এটোৰ ইম্পৰ্টেন্স চাব যাওঁ তেনেহলে let us see the earth. আমাৰ এইটো home হয় earth টো, so it is not humans do not have the ownership on earth, so চবে আমি যিমান animals আছে ইয়াতে coexist কৰো আৰু আমি थोड़ा short में दें আমি চবে ইয়াতে coexist কৰো আৰু আমাৰ বেছি ৰাইট নাই আৰু যিমান ফ্লোৰা আৰু ফাউনা আছে চবৰে সমান ৰাইট আছে চবে সমানে হিমানে মানে they can live and enjoy the earth as much as we can, but humans being superior animal আমি চবতে interfere কৰিছো and we have taken everything here, whether মানে ফেনৰ কৰতে সাউন্ডৰ প্ৰবলেম হৈছে নেকি? Are you having some problem with this? No, Am I ma'am. audible? Yes, yes. Yes, ma'am. You are audible. Yes, before you put forward any question to me, so I want to talk about the magical touch of the nature. Did you communicate with different species or different animal? Think like this, hey, animals on our biological structure are completely different one. Still, we are communicating. So this is the magical touch of the nature. So এইটো বস্তু ন মানে सबसे বেশি deepest feeling ইয়াতে আছে when you communicate with a cat or a dog. How many of us knew this before कि cats purr only for humans আৰু dogs এর যোনটো high pitched এটা voice ওলাই কুং কুং কে that is only for humans, সিহঁতে নিজৰ মাজত এনেকে communicate নকৰে. মেকুৰীয়ে actually 124 types of mew মানে voice sound কৰে. Yes. There is a participant, Kankana Burman. Can you please mute yourself? Thank you so much. Priti ma'am, would you like to continue, ma'am? Okay, yeah, I thought. Ma'am,
Please unmute yourself, ma'am. Ma'am, you are mute. We cannot hear you. Is it good now? Yes, ma'am. It is perfect. Thank you. So see, two animals were completely different. Biological structures are completely different. There is no common language. There is no common ambition. We connect. So this is the purest form of nature's magic. Junto moi bhabo mane dog eta apuni matile ahi jay. Cat se par kore junto communication eta way hoy. This is very sweet and deepest. Then secondly, I mean, how why this companionship of animals are important to us. Etu jodi ami bhabu, because it is scientifically proven that animals reduce stress, anxiety. It strengthens our self-esteem. Amak junto love diye, moram diye, hetur pisot mane kuno dhoroner selfishness nai. वो animal जाके कोई building नहीं बनाने वाला है, वो कोई ऐसा काम नहीं करने वाला है कि तार benefit होगा मूल लोगों connect कर ले. He just comes, that animal just comes and begs for a biscuit. So etu companionship or মানে যোনটো হয় the purest form of companionship হয়. So আমি coexist কৰিব কাৰণে animal welfare is utmost importance. So further যদি চাও animal welfare in the sense কি আমি কি কৰিব পাৰো, তাতে when we can divide this animal welfare into two things. First is quality of life that is being experienced by the animal so far. যি ধৰণৰ জীৱন এটা animal যাপন কৰিছে till now, হেতু আৰু তেওঁৰ surrounding টো বা হেতু আমি কিমান ধৰণে হেতুক save কৰি ৰাখিব পাৰো. তো animal এটাই নিজৰ current situationৰ লগত কেনেকে cope কৰি আছে হেতু এই দুটা বস্তু মিলি কিনে animal welfare টো মানে animal welfare আমি discuss কৰিব পাৰো. And if we want to secure these two things, তেতিয়া actually animal welfare পাঁচটা domain আছে. सबसे प्रथमते কথা কব বিচাৰিম nutritious. Hey, I didn't let you ask anything. Do you have any questions? No, ma'am. Please, you begin with the introduction. Yes, sir. Okay. Some So questions. Yes, first is this nutritious food. যোনটো clean water হয়, balanced food হয়. এইটো মই কৈ আছো for wildlife, for domesticated pets, cattle, pet animals. সবৰে কাৰণে এইটো included হয়. Secondly, environment. The environment to temperature, comfort, the noise, pollution নহওক, সেই environment টো এনেকুৱা ধৰণৰ নহওক যোনটো মানে animal existence ৰ কাৰণে problem হৈ যায়. যেনেকে আমি জাবৰ পেলাই আছো in any water body, তেতিয়া animals মানে aquatic animals problem হৈ আছে. আমি নালা নিজৰাত oils পেলাই আছো, spill কৰি আছো, যোনটো আমাৰ stray animals হয়, they are leaking the water, they are taking water from that this one drain. তো এইটো বস্তু সিহঁতক effect কৰি আছে. এইটো clean ৰাখাটো দায়িত্ব হয়. Thirdly, মই কথা ক'ব বিচাৰিম healthৰ. Good health কেনেকে হ'ব যেতিয়া এই stray হওক বা we cannot go directly to the wildlife কিউকি wildlife ৰ কাৰণে body আছে, animal welfare board আছে. So আমি common person সদায় stray animals, cattle এইবোৰকে লগ পাওঁ, দেখা পাওঁ. So যেতিয়া হেলথৰ কথা কয়, owners যদি থাকে, owners should take proper care of the animal. আৰু যদি stray হয় তেতিয়া এইটো আমাৰ দায়িত্ব হয় কি if we pass through it, তাৰ injury হৈছে, বহুত ডাঙৰ disease হৈছে, you cannot do anything that is different, injury হৈছে বা anything like that, a person can always contribute, always help. Fourthly, behavior. যোনটো আমি animals ৰ লগত bonding এটা কৰিব পাৰো, play with them, retreating them, এইটো যোনটো এটা bonding হয়, এইটো behavior সিহঁতৰ. Suppose a dog, you are always being abusive to a particular dog. তাক আপুনি মানে বহুতে এনেকুৱা কৰে, দোকান এটাত বহিছে, মানুহ চাহ খাই আছে, dog will come and beg for a biscuit or cat will come beg for a biscuit. এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানুহবোৰে লঠিয়াই দিয়ে, দাণ্ডাৰে মাৰি দিয়ে, abuse কৰে. এইটো বস্তুৱে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ behavior ডগটোক aggressive বনাই দিয়ে বা catকো aggressive বনায়, even horses কো aggressive বনায়.
so let them be apuni tar kane ba tair kane eta cool environment rakhok behavior jodi ami hihotor logot communicate koribo paro ei aggression to ei anxiety to hihotor majot nahe ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে সাপোজ ওনাৰ হলে যদি বহুত এবিউজিভ হয় নিজৰে পেট এনিমেলৰ কাৰণে এৰি থৈ কিনে বহুত টাইমৰ কাৰণে গুচি যায় সেপাৰেশন এনজাইটি হয় তেতিয়াও এনিমেলছ বোৰ বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ যায় and then we will always talk about the mental state আৰু mental state এনেকুৱা ফ্যাক্টৰ ওপৰত যিমান কেটা ফ্যাক্টৰ কৈছো this related to the mental state যদি ওপৰৰ কেটা সব ঠিকে থাকে then mental state of the animal will be perfect it will be good so if you want like to put any question Yes, ma'am, that was a wonderful introduction. I hope we got enough information by just your introduction. We have certain questions, ma'am, regarding this topic. What is the importance of animal welfare and what are the challenges that the animal rescuers face on a daily basis? importance I'll go to importance first as the importance of অকনমান কথা introduction of কয়ে দিছো companionship they are the greatest companion মানে human can actually backstab you animal cannot আপনার লগত fraud নকৰে মিছা নকৰে dishonesty নেই so they are greatest companion further they are like soulmates when you are in grief they will give their positive energy to you and it is scientifically proven ki ami mane it is scientifically proven jeta ami nijo eta pet animal osor thaku cats dogs cows horses minks squirrel তেতিয়া আমি এটা বাচ্চাৰ মাদাৰো যেনেকুৱা এটা বাচ্চা দেখি কিনে এস্ট্ৰোজেন প্ৰডিউস হয় ঠিক তেনেকুৱা এস্ট্ৰোজেন আমি মানে হিউম্যানসে প্ৰডিউস কৰে তো হেতু হৰমন যোনটো প্ৰডিউস হয় হেতুৰ কাৰণে মানে we feel relief it is very important to save them because আমি হিহঁতক সব ধৰণে abuse কৰিছো এই আৰ্থটো আমাক সবকে মিলি কিনে থাকিব কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছিলে now we are using them for environment for food for medicine for army forces মানে এটা যদি আমি battle চাও it is battle always a fight is always between two humans আমি হিহঁতক এনে টানি আনো हमारे साथ चलो तुम भी मरो আৰু fashion industry makeup scientific experiments এই সব বস্তু actually আমি হিহঁতক abuse কৰি আছো they are not using us we are using them so it is utmost importance হয় কি আমি হিহঁতক মানে protect কৰিব লাগে or maybe we can just leave them আমি হিহঁতৰ জাগাত এৰি দিব লাগে let us be secluded let us not interfere challenges of the rescue eta question asle yes it is very important and I wanted to discuss it for a long time thank you for asking this question rescuer first kotha hoy report koratu jitia you receive a call ki এটা dog generally rescue re kitia wildlife to napai junto apnar normal common people rescue obviously border follow hole ba junto animal welfare board hoy enu aru tare under form of committees bur NGOs bure pabo pare wildlife for kintu just monkey exotic animals guana eburro ahe maje maje elephants eburro ahe but I will talk here for the street animals foremost তো যদি এটা ফোন কল আহে তো সেই ৰিপৰ্টাৰ জনে ফোন কল কৰি বা এটা ফেসবুকত এটা পোষ্ট দি কিনে হেল্প বিচাৰে আৰু লাইক মাইন্ডেড পিপল কেজনমান আছে সিহঁতে মানে লাইক মই এনিমেল ৰেস্কিউ কৰো তো দুজন মানক মই চিনাকি হৈ যাব ঠিক তেনেকে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম হৈ গৈছে এইজনে ইজনক ট্যাগ কৰি কিনে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডৰ ইনফৰমেশনটো দিয়ে কি আপোনাৰ এৰিয়াত এইটো এনিমেল ইজ ইন ডিস্ট্ৰেছ এটা এই রিপোর্টের ফার্স্ট প্রবলেম এটা হয় রিপোর্টারে রিপোর্ট কৰি কিনে গায়ব হৈ যায় আমি মানে হিহঁতক বিচাৰি থাকো ফোন কল কৰি থাকো they do not respond in many of cases আৰু কিছুমান কেছত they do respond কিন্তু এনেকুৱা হিহঁতক ঘৰৰ সন্মুখত একদম পদুলিতে ডগ এটা ভৰি ভাঙি গৈছে they will call us from all the way from a very distant place but হিহঁতি ওচৰতে লৈ যায় সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট এইড কামখিনি নকৰে আৰু এইটো ফার্স্ট হয় রিপোর্টার্সৰ কথা they just report and vanish reporting is very good যদি রিপোর্ট নকৰে আমি গমে নাপালো হয় কি তাতে এটা animal in distress আছে কিন্তু যেহেতু রিপোর্ট কৰে we always think we will appreciate this কি রিপোর্টাৰে অলপ হেল্প কৰক রিপোর্টাৰে অলপ
come forward hope ki help koru ba olop join in hand hope. Second eta problem ase monetary problem. যোনটো ৰেস্কিউৰ মানে এজনে যদি এটাই ডগ ৰেস্কিউ কৰে ইট উইল নট বি এ প্ৰব্লেম বাট এজনৰ ওচৰত বহুত ৰিপৰ্ট হয় তো মেডিকেল যোনটো ফেচিলিটি হয় ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু প্ৰভাইড ফৰ দি ডগছ অৰ কেটছ অৰ এনি চাচ এনিমেল বিকজ যোনটো হিউমানৰ মেডিচিন আছে বা হস্পিটেলৰ খৰচা আছে সেইটো ডগতকে কম হয় কম্পেৰেটিভলি ডগৰ এটা সৰু মেডিচিনৰ দামো বহুত বেছি দেৰ ইজ এ মেডিচিন কল টেটমোচল আৰু সেইটোৰ মানে এনেকুৱা ভেৰিয়েণ্ট হস্পিটেলে প্ৰভাইড কৰে মানে লিখি দিয়ে ছাজেষ্ট কৰে এটা টেবলেটৰ কষ্ট হ'ল 250 rupees so their medicine is very costly তো এফৰ্ড কৰা বহুত টান হৈ যায় thirdly কবলে গলে কমিউনিকেশ্যনটো এটা ডগ এটা ঠাইৰ পৰা হস্পিটেলত নিবলৈ এটা মানে ভেহিকল লাগিব সেইটো যেনেকে মই যিকোনো অটো বা প্ৰাইম টেক্সি বিচাৰিম কিন্তু জেনেৰেলি সিহঁতে নিবলৈ মানা কৰি দিয়ে তো অটোজত আনিলে অটোজে ডাবল চাৰ্জ কৰে ভাড়া বেছি চাৰ্জ কৰে আৰু টেক্সিবোৰে ডগছ বা কেটছ উঠাবলৈ মানা কৰি দিয়ে দিছ ইজ ফৰ স্মলাৰ এনিমেলছ আৰু যদি কাউ ইনজৰ হৈছে বা এটা ডংকি ইনজৰ হৈছে এছ ইনজৰ হৈছে হৰ্চ হৈছে ইউ আৰ নট গোয়িং টু গেট দেট হেল্প আপুনি এটা হেৰি ভেন মাতিব লাগিব আৰু বহুত কেছত ওচৰ পাজৰ মানুহে হেল্প কৰিব লাগিব উঠাই দিবৰ কাৰণে আৰু সেইটো হেল্প আপুনি নাপায় জেনেৰেলি পিপল উইল জাষ্ট সে দুখ লাগিছে এনেকুৱা হৈ গ'ল বাট দে উইল নট কাম ফৰৱাৰ্ড টু হেল্প আৰু fourthly এইটো যোনটো এটা মানুহৰ ওপৰত যে overburden হয় people are not willing to help they are like phone call কৰি দিম if they are not coming we will just say ऐसे ही है ইহঁতে ফোন কৰিলেও নাহে এই same problem actually NGO ৰো হয় NGO ৰ কথা এটা মই ইয়াতে মেনশন কৰিব বিচাৰিম যেহেতু মোৰ কোনো NGO নাই still I have worked with a few তো মই JBF ৰ লগতো এছ'চিয়েট হৈছিলো তো PFA JBF আৰু TPF so TPF ত মই মেইনলি কাম কৰিছো তো up to 3 years registration of 3 years লৈকে NGO এটা একো ফান্ড নাপায় কিন্তু NGO কন্টিনিউয়াসলি ডগ কেসেস ৰিপৰ্ট হয় বা এনিমেলৰ কেসেস ৰিপৰ্ট হয় আৰু যেতিয়া এটা NGO কৰিব নোৱাৰে ডিউ টু ল্যাক অফ মানি অৰ এনিথিং তেতিয়া বহুত এবিউজ হয় বহুত সোশ্যাল মিডিয়াতো বহুত ব্যান মানে বহুত বেয়াকে কয় আৰু NGO so এইটো NGO মই ডিফেন্ড কৰা নাই আই ডোন্ট নো হোৱাট মানে কিমান সিহঁতৰ কি ফান্ড আছে কি নাই বাট এইটো প্ৰব্লেম এটা NGO লগত কাম কৰোতে মই দেখিছিলো তো ৰেস্কিউৰ আৰু এটা বস্তু ভেটেনাৰী এনেকুৱা ভেটেনাৰী সায়েন্স ইজ নট সো ডেভেলপড লাইক হিউম্যান সায়েন্স হিউম্যানক দেখি কেনে কেইটামান টেষ্ট কৰি কিনে এক্সাক্ট to কৈ দিয়ে কি এটো আপোনাৰ প্ৰবলেম আছে কিন্তু ভেটেনাৰীত এটো প্ৰবলেম এটো নাই আফটাৰ ডুইং সো মেনি থিংস দেখে অনলি সিহঁতি কেতিয়াবা ডক্টৰছে একদম ক'ব নোৱাৰি কি এটোৱে হৈছে এণ্ড আৰু ডগৰো এটা মানে চৰি ডগ আহি যায় যিহেতু ৰেস্কিউ ডগছ एनिमल्स से तब प्रॉब्लम से they cannot tell कि मेरा पेट दर्द हो रहा है सर दर्द हो रहा है पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है they cannot communicate this so ইয়াতে মেডিকেল ফেচিলিটি দিব বিচাৰিলেও কেতিয়াবা নহয় so এইকেইটা প্ৰব্লেমছ ৰেস্কিউৰৰ হৈ যায় Thank you so much, ma'am. Ma'am, আমাৰ আৰু এটা question আছে. How can the common man contribute to the welfare of animals? এজন সাধাৰণ মানুহে কেনেকে এনিমেল ৱেলফেয়াৰত নিজৰ ফালৰ পৰা পাৰ্সোনাল কন্ট্ৰিবিউশন এটা দিব পাৰে সবসে প্ৰথমতে কম এডপ্ট ডোন্ট শপ এটো ৰিজন আছে এটো কোৱাৰ কাৰণে কমন ম্যান এটাই কেতিয়াও টাইগাৰ এটা এডপ্ট কৰিব নাযায় সো উই উইল লিভ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ পাৰ্ট আৰু যোনটো এলিফেন্টৰো কথা আছে only few mouths are allowed to keep this আৰু হিহঁতৰে now the government is not allowing কি elephant বোৰ pet হওক so we will leave that part we'll just talk about cats and dogs যোনটো highest থাকে বা exotic pets ৰ কথা কৈছো যেতিয়া let us talk here about dogs or cats easy হৈ যায় মোৰ কাৰণে ক'বলে so the motto is adopt don't shop because যেতিয়া এটা পাপি দোকানৰ পৰা লৈ আহে there's a thing a friend cannot be bought a friend is always made
আপনি কিনি আনিছে তো এডপ্ট কৰা নহলে আপনি কিনিছে ভ্যালু দি কিনে আপনি কিনিছে এই যে আপনি পইচাৰ ভ্যালুটো দিলে পেট শপ এইটো এনকাৰেজ কৰে ব্রিডিং আৰু ব্রিডিং ইজ সদায় লিগেল ব্রিডিং হোক বা ইলিগেল ব্রিডিং হোক ব্রিডিং সদায় যে এটা প্ৰেছক্ৰাইবড মেনাৰত হ'ব এইটোৰ কোনো গ্যাৰান্টি নাই বেকয়াৰ্ড ব্রিডিং বহুত হয় ইলিগেল ব্রিডিং বহুত হয় আৰু ব্রিডিংৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি কথা পাতি আছো তেতিয়া আমি এইখিনি কৈ দিম যেতিয়া পাপি এটা দিয়ে হেতু 30 ডেজৰ পাপি এটা দি দিয়ে mother's milk is very important for any newborn তো যেতিয়া 30 months 30 days 1 month of puppy eta di die he mother milk to napai and নোপোৱা কাৰণে he immunity to develop কৰিব নোৱাৰে আৰু বহুত বেমাৰত পৰে ব্রিডিং তো এনেকুৱা এটা লেতেৰা জেগাত হয় যাতে তাতে ফিসেস থাকে তাতে ইয়াৰ ফুড বাউল থাকে ডাৰ্টি ওয়াটাৰ থাকে তাতে খায় তাতে পৰি পৰি পাৰবো বেবেচিয়া কেনাইন ডিস্টেম্পাৰৰ নিচিনা বহুত বেমাৰ হৈ যায় সেকেন্ডলি যেতিয়া এটা সাইন্টিফিকলি প্রুভেন হয় কি কেতিয়াও সিবলিংসে বা সেম জেনেটিক মানে ট্রেটস থাকা অ্যানিমালসে কেতিয়াও ব্রিড কৰিব নালাগে কিন্তু ডগস বা ক্যাটসৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু ইনব্রিডিং হয় এই বস্তুটো কোনো নাচায় কি ভাল কোৱালিটিৰ কাৰণে এইটো ব্রিডিং নহওক তো সিবলিংসৰ মাজত ব্রিডিং হৈ যায় এইটো বস্তুৱে বহুত জেনেটিক্যালি ডিজিজ বোৰক এলবিনিজম ইজ ওয়ান অফ দেম and cancer is one of them আৰু এনেকুৱা বহুত ডিজিজ ডায়াবেটিস এনেকুৱা ডিজিজক মানে क्या बोलते हैं gives the traits in the dogs and cats तो এইটো বস্তু কি সেম মাদাৰ অৰ চাইল্ড নহওক breeding in breed dogs or cats এইটো বস্তুটো কেতিয়া ব্রিডার্স নাচায় বেসিক্যালি নাচায় আই এম নট সেইং এভরিওয়ান কিন্তু বেসিক্যালি নাচায় আৰু যোনটো সেই মাদাৰ ডগটো থাকে বা ফাদাৰ ডগ সেইটো ইমান মেল নৰিছ থাকে ইমান বেয়া ইনহিউমেন কণ্ডিশ্যনত ৰাখে ইমান সৰু কেজ এটাত ৰাখে এণ্ড কেজৰ তলতে তাৰ ফিচেছ পৰি থাকে লেতেৰা পৰি থাকে তাৰ ওপৰতে সি খাই থাকে আৰু সেই ডগটোৱে নিজৰ 12 years of লাইফ স্পেনত সেই কেজৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ নাপায় imagine that dog or cat has never played with a single ball he has never laid his or her foot on the ground কি তাতে আছে যতে মুভ কৰা স্পেসও নাই ঘোৰা স্পেসও নাই তো এনেকুৱা এটা ইনহিউমেন জাগাত সিহঁতক ৰাখে ডাৰ্ক এণ্ড ডেংকি প্লেস তাৰ পিছত যেতিয়া ডগটো ইউজলেস হৈ যায় তেতিয়া ৰাস্তাত এৰি দিয়ে মৰিবৰ কাৰণে they don't get adopted তো আৰু যোনটো ব্রিডিংৰ হয় না ব্রিডিং ইজ ভেরি হেইনাস so I want to ব্রিডিংৰ এটা কথা মই ক'ত পঢ়িছিলো ৰেপ কৰে বক্স ৰেপ কৰে এটা মানে ষ্টেণ্ড বনাই দিয়ে তাতে যোনটো ফিমেল ডগ হয় ফিমেল ডগজনীক বান্ধি দিয়ে বান্ধি কিনে মেল ডগক ইনটক্সিকেট মানে কিবা এটা ড্ৰাগ খুৱাই কিনে ফোৰ্স দেম টু মেট তো দিস ইজ আ ৰেপ স্ট্যান্ডার্ড ৰেপৰো কেইটামান আছে মানে এটা আছে আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইনসেমিনেশন যোনটো নিজে হাত ভৰাই কিনে সিমেন্টটো সোমাই দিয়ে বা পার্টিকলটো সোমাই দিয়ে আৰু এটা আছে আপোনাৰ এই ৰেপ সিস্টেম বক্স ৰেপ আছে স্ট্যান্ড ৰেপ আছে আৰু বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ৰেপ দিস ইজ ভেরি ইনহিউমেন ৰিপিটেটিভলি ৰেপ হয় ফিমেল ডগত দিস ইজ ভেরি ইনহিউমেন সো ইয়াতে আমি যোনটো breed dogs of bird story হয় ইয়াতে ৰাখো আৰু মানে সিহঁতৰ যোনটো suppose I am buying a dog for show off তেতিয়া এইটো বেমাৰ হৈ যায় because এই ডগটো তো অলপো তাৰ হেৰি নাই fighting to fight with the disease এনেকুৱা quality একো নাই so ultimately the dog will get sick তেতিয়া সেই ৰাস্তাত এৰি দিয়ে dogs বোৰক cats বোৰক ৰাস্তাত মৰিবলৈ এৰি দিয়ে malnutrition বেমাৰ হৈছে ৰাখিব নোৱাৰো show quality खत्म इसका तुम useless हो तुम जाओ और mother dog father dog बहुत हेरी करे suffer करे third let's come to the other side of the story stray dogs so ইয়াতে আপোনাৰ stray dogs বোৰ available আছে they are dying and scientifically it has been proven that যোনটো আমাৰ ল্যাব হয় বা গোল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ হয় বা জাৰ্মান শেফাৰ্ড হয় তাৰ লগত আমাৰ ইন্ডিয়ান ডগ these are called Indian Pariah dogs আৰু Indian Pariah actually 17 টা breed আছে তো বহুত কম মানুহে জানে বুলি কুত্তা এনেকুৱা বহুত আছে হিমালয়ান বলি ডগস এনেকুৱা বহুত আছে
So Indian Pariya dogs or traits almost একেই হয়, অলপ aggression কম বেছি হ'ব পাৰে, almost একেই হয়. So dogs, they are waiting for a home কি ইহঁতক এটা ঘৰ লাগে. ফ্ৰী ডগটো আমি এৰি কিনে শ্বপত গৈ কিনে এটা ডগ কিনি লওঁ আৰু যোনটো এভেইলেবল আছে, দে এক্সিডেণ্টত মৰি আছে, মেলনিউট্ৰিচনত মৰি আছে, বেমাৰত মৰি আছে, আমি সিহঁতক ইগনোৰ কৰো. So it is always adopt and never shop, never. Because ultimately apuni juntu he shop ka kutta hai wo ek din bemar hoga, aap usko chhod denge, and also not going to love that child. So it was first one, to etu ki hoy bahut alop dighol hoy gol kote mur. Second is mane junketa animals ase, let's talk about the farm animals, junto apna sheep hoy gol, goat hoy gol, cattle, roosters, chicken মানে hen, একেটাক আমি হিউম্যানলি ট্রিট কৰিব লাগে. इसमें मतलब जो फार्मर है সিহঁতৰো লাভ আছে, যেনেকে কষ্ট অফ প্ৰডাকশনটো কমাই দিয়ে. ইনহিউম্যান ৰেপিটেটিভ প্ৰডাকশন কৰাতকে যদি আমি হিউম্যানলি সিহঁতক ট্রিট কৰো, কষ্ট অফ প্ৰডাকশন কমি যায়, ওয়েস্ট কমি যায়, ওয়েস্ট অফ ৰিসোর্সেস কমি যায়. তো এইটো এটা পইণ্ট. নেক্সট হ'ল আমি কমন পাৰ্চন কেন ফিল, যেতিয়া আমি ৰাতি এটা ভাত বনালো, ভাত বেছি হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা সেই ভাত বা দাইলখিনি আমি পেলাই দিওঁ. মেক্সিমাম পিপল ডু দেট. তো আমি সেই মৰ্নিং ৱাকতো চবেই যায়, তো সেইখিনি এটা পলিথিনত ৰাখক আৰু যিকোনো ৰাস্তাত আপুনি জাষ্ট গিভ ইট somewhere, and some hungry being will come and eat it. So fourthly মই ক'ব বিচাৰো কি, suppose মই ৰিপৰ্টাৰ্ছৰ কথা অলৰেডি কৈছো, আপুনি এটা দেখিছে some animals is injured, ফার্স্ট এড তো আপনি কৰিব পাৰে. ইটস বিটাডিন হোক, ডেটল হোক, ইট ইজ ভেরি মাচ এভেলেবল, নিউজপ্রিন্ট ইজ ভেরি মাচ এভেলেবল. আপনি ডক্টৰ একবাৰ কাউটো এনেকে হাতেৰে চুই দিলে আৰু তাক বান্ধি এটলিষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প ইন দ্যাট ৱে. ট্ৰিটমেণ্ট বা মেডিচিনছত বহুত বেছি কথা কোৱা নাই, অলপতো চবেই কৰিবই পাৰে. তো আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি ব্ৰেক লগাব শিকিব লাগিব. ইমান স্পীডত যোৱা আমাৰ দৰকাৰ নাই. 120 km/h is not needed. আপুনি এটা সৰু পোৱালি গৈ আছে, ডগ গৈ আছে, তাৰ ওপৰৰ পৰা আপুনি কেবখন উঠাই দিছে, and that instantly that bacha died. নাই. You can try to use brakes. So if you use brake, life will be saved. আৰু যেনেকে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, we have some wrapped up clothes আমি দি দিব পাৰো, পুৰণা কুশন সুশন আমি দিব পাৰো, অলপ খানাই দি দিলো, এনেকে আমি মানে ক্লোথছ ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ এভেইলেবল কৰাব পাৰো. বৰষুণ দিছে, আপোনাৰ চফৰ আগত আহিছে, আপুনি লঠিয়াই কিনে ওলাই নিদিব, বহিলে আপোনাৰ একো ক্ষতি নাই, বহি যাওক, there is no problem. আৰু আমি এবিউজিভ যোনটো হয়, অলপ আগতে মই কলো, আপুনি দোকানত আমি কেইজন মানে চাহ খাই আছো, one dog comes, he will only beg for a biscuit, কিন্তু আপোনাৰ গ্ৰোচাৰী একো চুৰ নকৰে. ডোন্ট বি এবিউজিভ, লঠিয়াব, মাৰিব দৰকাৰ নাই. যেতিয়া এটা পেৰেণ্ট এনেকুৱা কৰে, তো বাচ্চা সেইটোৱে শিকে কি, মেৰা পাপা উসকো মাৰ ৰহে মিন্স মাই ফাদাৰ ইজ মাই হিৰো. দেউতাই যদি ডগ এটাক এনেকে মাৰি আছে, খেদি আছে, মিন্স ডগটোক এনেকা বিহেভ কৰিব লাগে. আৰু কিছুমান ভিডিঅ'জ বহুত সাৰ্ফেচ হৈছিলে, এটা ভিডিঅ' আই গেছ বঙাইগাঁৱৰ হয় নেকি, 2 months বেক বহুত সাৰ্ফেচ হৈছিলে. ডগ এটাক ল'ৰা কেইজন মানে মিলি কিনে অলপমান লিকিয়ৰ খুৱাই দিছে. Don't do this. Don't harm animals for your amusement. Don't kill them. আৰু I saw a video surface য'ত ছোৱালী এজনী নিজৰ হিলছেৰে অপিক বানিজক মাৰিছে, and this is very heart wrenching. Amusementor কাৰণে living beings of mara is not a game. It is not good. আৰু এইটো মই অলৰেডি ক'লোৱে কি, নিজৰ এটলিষ্ট নিজৰ কেইটাক মৰম কৰক. নিজৰ ছাগলীৰ বেমাৰ হৈছে, লৈ যাওক, এবেণ্ডন নকৰিব. নিজৰ গৰুজনী প্ৰেগনেন্ট হৈছে, ঘৰত ৰাখিছে, বাচ্চা আছে, ঘৰত ৰাখিছে, কিন্তু যেতিয়া বাচ্চা নাই, মেইন ৰাস্তাত এৰি দিয়ে, হাইৱেৰ মাজত বহি থাকে, গাড়ী আহি মাৰি দিয়ে. নিজৰ পেটছক নিজৰ লগত ৰাখক, শেল্টাৰ দিয়ক, কেয়াৰ কৰক, আৰু এজনে সিজনৰ লগত কথা পাতক. এৱেৰনেছ তেতিয়া আহিব যেতিয়া চবে এজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিব.
So in a case on dhorane, I think these are the ways a common person can contribute towards animal welfare. Thank you, ma'am. Ma'am, you have said a very beautiful line that a friend is not bought from your pocket, but a friend is made from your heart. And adopt, don't shop. Thank you Adopt, so don't much, shop. ma'am, for such a lovely answer. We have another question for you, ma'am. Yes. Do you find any support from your surroundings during your rescues? Yes, totally ignore koribo nwari, negate koribo nwari. एक बात है ना, एडवर्टाइजमेंट तो दुनिया का एक बात है, जो दिखता है वो बिकता है. So the सबसे बेसी large scale I think animals of welfare work তেতিয়া হৈছিলে যেতিয়া lockdown আছিলে. Everybody was feeding and rescuing, and there's a large group of people who came out. Initiative to power condition লৈছিলে আৰু ফুডো provide কৰিছিলে to some extent. তো সেইটো টাইমত মই দেখিছিলো কি ষ্টাৰ্টিঙত কিছুমানে হেল্প নকৰিলেও পিছত কিন্তু বহুত মানুহ ওলাই আহিছিলে ৰেস্কিউজৰ কাৰণে NGO পইচাও দিছে আৰু মানে স্মল স্মল কন্ট্ৰিবিউশনছ 200 300 500 এনেকুৱা আৰু ফুডো দিছে মুখৰ ৰাস্তা ধৰি কিনে বিস্কিটছ দিছিলে আৰু আমাক মই যেটো এডভোকেট কোৰ্টৰ পৰাও মোক মানে মাংস দি দিয়ে ডগ ফুড কিনি দি দিয়ে তো য়েস পিপল কাম আউট আছে মানুহ ऐसे लोग हैं इसीलिए होप है like minded people are there who helps কিন্তু এনেকুৱা কি ৰেস্কিউ কৰিব গৈছো ইমিডিয়েট হেল্প পাই যাম ইট ইজ নট পসিবল এনেকুৱা হয় কি মই অথনি কৈছো পদুলিতে থাকা ডগ এটাক ৰেস্কিউ নকৰে বহুত দূৰৰ পৰা মোক ফোন কৰি মাতে ভেটেনাৰীখন ওচৰতে আছে খানাপাৰাখন ওচৰতে আছে ওচৰৰ পৰা ডগটো লৈ নাযায় ऐसे से उठा के लेके जाने का है बस वो भी नहीं करते. So it is shameful. So I cannot say 100% people will help, but some people will always help. Paishu. Yes, ma'am. Ma'am, we have another question. Yes. Animals act as a companion to the human beings and enhance their mental health. How do you support this statement? I think I have already said about this, discussed. Animals are the best companion. They see it is scientifically to prove hoy to hikane they are therapy dogs. Therapy dogs, even they are therapy crocodiles, minks, cats, and sugar fly ki I don't know the name. So many even birds are the therapy birds because they lowers our stress level. মই এটা কথা কৈছিলো ন কি whenever we see them or they see us we secrete a hormone and that hormone is secreted only when a mother sees a child or father sees a child. তো হেতু রিলেশন আমার অলরেডি হয়ে যায় কি আমি এটু বস্তু মন করি this thing is something I'm going to protect. তো সেই বস্তুটো আমাক বহুত স্ট্রেংথ দিয়ে সাইকোলজিক্যালি বহুত সাপোর্ট করে সেলফ এস্টিম বুট করে আমাকে সোশ্যালাইজ করে এন্ড চিলড্রেন আর টট টু বি লাভিং যদি মই কম্পেনশনেট হয় উইথ এন এনিমাল মই সদায় এটা মানুহৰ লগতো কম্পেনশনেট হম if I'm cruel to animals মানে মই মাৰি পেলাই আছো কিয় কি laws ইমান strict নহয় সেইকাৰণে মই animalsক মাৰি আছো कल को अगर सरकार लीगलाइज कर दे बंदूक रखना तो मैं आदमी को भी ढाई ढाई उड़ा दूं तो yes so companionship এইখিনি আগতে কৈছো এইখিনিয়ে কম because they lowers our mental stress they helps us boost self esteem এইবোৰে Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, Arata question. What is your opinion on the level of awareness among the common public towards animal safety? 9 एकदम बहुत कम handful of people knows this আৰু मतलब just telling one incident dog meat trade or eta mane eke mane from last 2-3 years many rescue operations has been taken up by the police and along with some NGOs CGI to news to ahisile and moyo tare side dog adopt korisu dog meat trader
কিন্তু এতিয়াও মানুহৰ মাজত awareness নাই. People are like, বেছি হৈছে dog লৈ যা খাই দে. People are like this. আৰু no compassion নাই মানুহৰ মাজত. Means যদি মই কওঁ 100ৰ মাজত only 20 টাই কয় okay good. Only one will come forward ki okay do you need any help? তেতিয়া মই নকওঁ কি compassion আছে because 80% people are just nothing to do with it. Compassion নাই. People are not aware. A reason was because we do not talk about this. Yetu penalty is only 50 rupees. तुम एक कुत्ते का टांग हाथ काट रहे हो, you're naming a dog or your penalty is only 50 rupees. So I don't think that will bring up any awareness because law and order creates fear and then only people come into control of this. Just law and order নাই that to control. Take an example of Ukraine and Russia war. They are not scared of anyone. That's why this war is going on. Scare अगर डरने का चीज होगा तभी तो लोग people will not do this. So awareness तो नहीं. Compassion or commerce. People are like this. Okay, fine. This dog is sick, but this cow is sick, but something happened to the horse. তার হুফটো ভাঙি গৈছে but okay মোৰ বেয়া লাগিছে but I'm not going to waste my time here. I'll just go by. So common মানুহৰ এইটোৱে হৈ আছে. কিছুমানৰ আছে some people are like feeding a lot. মই দেখিছো এনেকুৱা বহুত পইচা নাই, they are very poor, নিজে ভিক্ষা কৰি খায় কিন্তু 4টা মান কুকুৰৰ পোৱালি লৈ থৈছে, এইটোও দেখিছো. You can see anything in this world. Everything is possible. That's it. Thank you, ma'am. Ma'am, আপুনি এই penalty 50 rupees কথাটো ক'লে. Ma'am, why hasn't been there any amendment till now to increase that amount or the punishment? দরকার নাই যে government is not getting any taxes for animals. They are not getting anything from animals. So দরকার নাই. No, see, why not we talk about some legal provisions here? Of course, I say before that, let us eta hopor kotha কৈ আছো. A light I saw. Awareness program or কথা যোনটো আপুনি আগতেও কৈছিলে হেতু আমি কৰিব লাগিব. Government should take initiative and the government can take initiative only with the help of NGOs. NGO collectively এনেকুৱা workshop seminars কৰিব পাৰে য'ত মানে they can have a group of like-minded people who will come together and spread the awareness. I think JBF recently এনেকুৱা এটা program আছে য'ত সিহঁতি first aid dibole training koribo if someone wants to learn. It's very good initiative. So let us talk about this laws মানে ইমান মোৰ মানে মনতো নাথাকে, so I have jotted it down. তো যদি আমি কনস্টিটিউশনৰ কথা কওঁ, Constitution of India যোনটো আমাৰ গীতা হয়, in law everything is there, mother of the laws. তেতিয়া আমি কথা পাতিম directive principles of state policy, that is in article 48A. It states that the state should endure to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Further, this act also includes that it is a duty of the every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for all the living creatures. তো কনস্টিটিউশনে ডেফিনেটলি ইনকর্পোরেট কৰিছে কি আমি লজ হ'ব লাগে বা আমি এজ এ হিউম্যান বিং আমাৰ ডিউটি আছে to have compassion for fellow earthmates, যেনেকে roommate earthmate. So আমি এটা কথা আৰু ক'ব বিচাৰো, লজৰ কথা ক'লে লজ কোনে বনাব? Everybody knows there are 3 lists. One is union list, second is concurrent list, third is state list. So state list of 14 আছে কি state এনেকুৱা laws বনাব পাৰি to protect animals. আৰু concurrent list I think 17 and 17B আছে to make prevention of cruelty of the animals, আৰু এটা আসলে কিবা protection of wildlife and birds, wild animals and birds, 17B. আৰু এটা আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ এক্ট এখন আছে আমাৰ, the prevention of cruelty to animals, আৰু এটা wildlife actও আছে. Wildlife act is for the animals যোনটো আমি wildlife animals যোনটো আমি চাই আছো horns, we should not
kill them or maim them or harm them anyway. We have no right to keep them as a pet. Monkeys are actually rakhibo nware, but rakhi to ase. Prevention of cruelty to animals বুলি ক'লে মই chapter 2 যাব বিচাৰো. It says that establish an animal welfare board. Now this is very important because this Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 is very compromised act. As a lawyer, I will say that it would just namesake act hoy and eku behave help nohoy eto. Eto animal board AWBI to banaisile to check the unnecessary transportation pain মানে and cattle বিলাকক যেতিয়া এটা ট্ৰাকত ভৰাই কিনে বান্ধি ৰছিৰে লৈ যায় ইহঁতৰ ভৰিৰ ওচৰত এনেকা কাট মাৰ্কস হৈ যায়. It is a directive that চাৰিটাতকে বেছি actually এটা ভেনত লৈ যাব নোৱাৰে goats or ships. কিন্তু আমি চাবলে পাও কমন প্ৰেক্টিছত 25টা লগে যায় আৰু যোনটো আপোনাৰ roosters হয় chicken এইটো আমি বয়লাৰ দেখো বা ডিফারেন্ট প্রজাতি আমি যি দেখো হেতু কেনেকে ঠুস ঠুসকে লেগে যাতে cages में. So these have to be checked. Second আপনার আছে financial assistance দিব লাগিব, rescue homes and animal shelters হ'ব লাগিব আৰু কবলে গলে আমাৰ animal shelter অসমত ইমান নাই. I think ইয়াতে এটা আছে people for animals আছে PF এর এটা আছে আৰু সোনাপুৰত এটা JBF ৰ আছে. So ইমান নাই আৰু যদি ৰাণীৰ পিনে এটা I think চন্দ্ৰপুৰৰ পিনেও এটা আছে. তো বহুত ডিস্টেন্স আছে মানুহবোৰে গমে নাপায় আছে বুলি. তাৰপিছত আপোনাৰ এনিমেল হস্পিটেলছৰ কাৰণেও ৰেগুলেশ্যন দিছে এণ্ড এডুকেশ্যন এণ্ড এৱাৰনেছ অন হিউমেন ট্ৰিটমেন্ট অফ এনিমেলছ. এই বোৰ্ডখনে এই চাৰিটা বস্তু কৰিব লাগিছিলে বাট I cannot say that ki এইকেইটা বস্তু actually board check কৰিব পাৰিছে. মান বেছি তো successful হোৱা নাই. Section 11 এ cruelty কথা কয় beating, kicking, overriding, overloading. ইয়াতে section 11 এ এটা important কথা কৈছে যোনটো হ'ল am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. So that is the কথা কৈছে কি we cannot overload an old injured animal. So ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰো whenever we take a walk, go around this handy girls college, আমি সদায় দেখো ঘোড়া আছে বা ঘোড়া নহয়, they are asses I guess, donkeys or আছে, they are overladen. যিমান টানিব নোৱাৰে সিমান সিহঁতক মানে বেগ দিয়া যায় তো সিহঁতৰ হুফ ব্ৰেক হৈ যায় আৰু যদি সিহঁতে পৰি যায় লুটি খায় তেতিয়া সিহঁতৰ জ ব্ৰেক হয়. এইটো এজ এ ক্ৰুৱেলটি ৰাখিছিলে. ফাৰ্দাৰ আপোনাক যদি আমি এটা ডগক বা যিকোনো এনিমেলছক যদি আমি পয়জন দিওঁ বা ইনটক্সিকেটেড ড্ৰাগ দিওঁ that is also will be counted as cruelty. আৰু যোনটো আমি গৰু ছাগলী হওক বা পিগছ হওক বা আপোনাৰ পোল্ট্ৰি ফৰ্মৰ যিকেইটা হ'ল সিহঁতক সৰু কেজ এটা এনেকে বন্ধ কৰি থৈ দিয়া যায় সেইটো একচুৱেলি ক্ৰুৱেলটি হয়. ঘূৰিবলৈ স্পেচ যদি নাই but this act miserably failed because castration of cattle animals or dehorning of A2 act is silent. It says that it is not cruelty. Castration and dehorning is not cruelty. Proper mannerত কৰিব লাগিব নে কৰিব নালাগে এটোৰ বিষয়ে এটো actually silent হয়. Even though he says that ki proper manner হ'ব লাগে, still it is silent. In some way there is no explanation. For the destruction of stray animals in lethal ways, এটো যদিও দিছে এটো তার লেখা আছে prescribed manner, but it is always inhuman. মানে ইমান dogs উঠাই কিনে you're just killing them together. So this is a loophole. Etu cruelty dhora nai. It is crime to dhora nai. Etu legal korise. Further, etu act inhuman experimenter stop kora nai. It says that if any inhuman experiment is taken up on animals for the new discovery of knowledge for to combat any disease, it will be okay. So etu eta bahut dangor loophole.
Secondly, IPC কৈছে section 428 and 429. Okay, prevention of cruelty juntu penalty that is like 50 rupees, 10 rupees, 20 rupees. It needs to be changed. It's a high time. আৰু যোনটো আপোনাৰ IPC Indian Penal Code or 428 or 429 হয়, that is like up to 2000 rupees or and 5 years of imprisonment. So 2000 rupees দিলে যদি আপনি এৰা খায়, you can always cut a animal's leg. Like if you maim an animal's leg or kill some animal in humanly and just need to pay 2000 rupees, a total failure of legislation, total failure of judiciary. মই সেইকাৰণে কৈছিলো এইটো বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু past মানে over the years মই চাগে 12টা 13টা petition দেখিছো online where they are seeking signatures of the people or the account holders to change the law to আৰু চাগে পাৰ্লিয়ামেন্টত আছেও এইটো as a bill কি penalty বঢ়াব লাগে আছে এইটো as a bill আছে কি penalty বঢ়াব লাগে but it has not been signed তো law তো হোৱা নাই. So if you are just 50 rupees is nothing and 50 rupees में तो मोमो खा लेते लोग एक प्लेट. It's nothing. Yes, ma'am. Ma'am, we have almost come to the end of our session. Now, I would like to ask the audience if they have any questions. Yes, ma'am. We have a question in the chat box. Kashmira, participant. Huh. Kashmira wants to ask a question. Hello. Yes. Hello. Hi, ma'am. Hi, Kashmira. Hi, hello, ma'am. Ma'am, আপুনি ইয়াতে কৈ থাকোতে মোৰ এটা কথা মাইণ্ডলৈ আহিছিলে সৰুতে মই দেখা পাইছিলো কিছু মানে কুকুৰ ৰাস্তাত মানে কামুৰে খুব মানুহক ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সুধিছিলো যে কি হৈছে বা কি মাৰিছে বা পয়জন দি কেনে মাৰা হৈছে বা কোনোবা হয়তো বস্তাত ভৰাই কেনে মাৰিছে এনেকুৱা এটা ইনচিডেন্ট মোৰ মনত পৰে আৰু সোধাতে আনসাৰটো এইটো পাইছিলো যে কুকুৰটো পগলা হৈছে আৰু সবকে কামুৰি আছে 4জন 5জন মানক কামুৰিছে তেনেকুৱা সিচুৱেশনত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্টেপস লব লাগে মানে আৰু কি কৰিব লাগে আৰু এইটো সঁচা হয় নে নাই যে কুকুৰৰ পগলা হয় এই বস্তুটো জানিব বিচাৰিছো Sir, it's very good question. Thank you for asking. Dog eta pogola hoy kitia যেতিয়া rabies hobo, right? Generally আমি common people e bhabo rabies hobo. So please look for the symptoms ki rabies hoy na nohoy. Drool koribo hi bahut tar back leg to juntu hind limb hoy hetu he will limb thobo nwaribo. কিন্তু এটা dog we cannot take this decision ki dog eta pogla hoise aru etu kami mari pelam. You have always the choices ki apni NGO phone korok, kono NGO phone korok aru you seek help aru you have this municipality number also. I think that is they will not deal it properly, so leave that option. So you can call a doctor to see যোনটো আপুনি কলে এগ্ৰেছিভ হয় বহুত ডগছ এগ্ৰেছিভ হয় বিকজ চাওক যদি ডগ এটা পিছফুলি শুই আছে কিছুমান মানুহে পিছৰ পৰা তাৰ ওপৰত গৰম পানী ঢালি দিয়ে ইট গিভছ আ শ্বক যেতিয়া এনেকুৱা শ্বক এটা লাগি যায় তাৰ এনজাইটি বহুত বেছি হৈ যায় we have already discussed about the 5 domains of animal welfare যেতিয়া বিহেভিয়াৰ এটা টপিক আছিলে তাতে যে আমি যেতিয়া সিহঁতৰ লগত পেট নকৰো we don't communicate, they become aggressive, they also don't understand us কি আমি how will we behave. They also think ki ejon manhe muk harme koribo humane muk mariboy. So in that case to make seclude them, leave them all of side seclude hoye thakato bhal aru always seek help of the medical matlab doctor is the one who can say ki whether the dog is have really gone crazy or not, and in that case always call for NGO's help. সিহঁতৰ সদায় থাকে NGOৰ help থাকে আৰু সিহঁতৰ helpline numberও থাকে, so always call for an NGO. নিজে handle কৰা বা নিজে harm কৰাটো I don't think is human. matlab mari pelwatu is not human. কামুৰিব পাৰে the dog or cat might be in anxiety, maybe that distrust hoise to hobo pare enukwa. Could I answer that?
Yes, ma'am. আৰু এটা এডিশ্যনেল পইণ্ট ক'ব বিচাৰো। এতিয়া চাপোজ মই গোৱালপাৰাৰ পৰা কৈ আছো, চ' মই নাজানো যে গোৱালপাৰাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো NGO বা কিবা আছে নেকি। চ' এই ইনফৰমেশ্যনছ বোৰ কেনেকে পামনো, বা আপুনিও যদি জানে বা জনাব পাৰে। হয়, গোৱালপাৰাত একচুৱেলি NGO আছে। হা, গোৱালপাৰাত একটিভ NGO এটা আছে। Number 2 to ভুল এতিয়া নাই, but আছে, you can always Google it. Or secondly, you can always call for the government official. Government সদায় আপুনি কল কৰিব পাৰে। বহুত কম মানুহে এইটো জানে কি actually জু যোনটো হয়, they also can control the street animals. জুৰ ওচৰতো নিজৰ ৰেস্কিউ টিম থাকে, সদায় থাকে। কিন্তু আই থিংক তেনেকুৱা এটা তাতে নাই ন, জু তেনেকুৱা এটা আপোনাৰ নাই। জেগাত নাই। So in that case, আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, you can check on the behavior of the dog. অকমান তাক calm and composed হ'বলৈ দিয়ক। পাৰিলে তাক অলপমান দূৰত ৰাখক and behavior টো check কৰক। ডক্টৰে যদি check কৰে behavior, there are medicines which an authorized doctor practitioner can use, which can actually calm down aggression of a dog. Actually calm down কৰিব পাৰে। I am not allowed to divulge this because মই practitioner নহয়, I am not doctor, তো মই এইটো ক'ব নোৱাৰো, but there are things doctors can actually come to help. আমি সেইটো হেল্পৰ কাৰণে একচুৱেলি নাযাওঁৱেই। কমন মানুহে একচুৱেলি ভাবে এইটো পগলা হৈছে, লেটস কিল ইট, ইট উইল বাইট আওয়ার চাইল্ড। কিন্তু একচুৱেলি আমি হেল্পৰ কাৰণে নাযাওঁ, একচুৱেলি আমি হেল্পৰ কাৰণে যাব লাগে। ডক্টৰছ আৰু আপোনালোকৰ এৰিয়াত মানে ডক্টৰছ কিমান আছে সেইটো এটা কোৱেশ্চন, বিকজ ভেটেনাৰী মানে বহুত বেকৱাৰ্ড হয়, এৱেৰনেছ নাই, মানুহে পঢ়িলেও ইমান নাযায়, ডক্টৰ হেল্প নিবিচাৰে। মেডিকেল যোনটো ফেচিলিটি আছে সেইটো ষ্টেটত ইমান ফুলফিল নাই, মানে ইকুইপড নাই। তো মই আপোনাক এইটোৱে সাজেষ্ট কৰিব পাৰিম, ডক্টৰ উইল অলৱেজ কাম টু হেল্প। এণ্ড নিজে আপোনালোকে বিহেভিয়াৰটো চেক কৰক, ফুড চুড দি চাওক, খানা দি চাওক, আৰু অলপ চেক্লুড কৰক। ইফ দ্য ডগ ইজ এগ্ৰেছিভ, ডোন্ট গো নিয়াৰ হিম। অলপ দিনৰ পিছত এনেও এগ্ৰেশ্যন খতম হৈ যায়, কেতিয়াবা ব্ৰিডিং চিজনতো এই এগ্ৰেশ্যনটো দেখা যায় টেৰিটৰী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু এই বস্তুটো পিছত সাবসাইড হৈ যায়। আৰু যদি ৰেবিজ হৈছে তো ডগ উইল ডাই ইভেন্চুয়ালি ইন 14 days, আৰু ৰেবিজ হৈছে তো ডগ will have to be taken up by municipality. সেইটোতো কোনো কোৱেশ্চনে নাই। You cannot save a dog or cat যদি ৰেবিজ হৈছে, আৰু ৰেবিজ হৈছে নে নাই এইটো আপোনাক ডক্টৰে ক'ব পাৰিব বাই চিমটমছ। তাকো কোনো ব্লাড টেষ্ট নালাগে, দেখি কিনে ক'ব পাৰিব। অ'কে মেম, থেংক ইউ ছ' মাচ। মেম আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছিলো। আমি যে কুকুৰে হওক বা মেকুৰীয়ে হওক যে ঘৰত যে ৰাখি থৈ দিওঁ, মই ভাবো এই কথাটো কিমান দূৰ যুক্তিযুক্ততা আছে। মানে এনিমেলছ ৰাইটছৰ কথা কওঁ, আৰু মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় যে তেওঁলোকে ফ্ৰী থাকিব বিচাৰে। কাৰণ এনেকুৱা আছে যে ঘৰত আছে, দৰ্জাটো খুলি দিয়াৰ পিছত ওলাই যায়, দৌৰি কেনে গুচি যায়। তো ঘৰত মানে এনেকে ৰখাটো আমি ভাবি আছো মে বি যে আমি খোৱাটো টাইমত দি আছো আৰু বহুত প্ৰটেক্ট কৰি আছো, কাপোৰ পিন্ধাই দি আছো, কিবা কৰি আছো। চ' অকমান মোৰ এই বস্তুটোত মানে ডাউট আছে যে আমি সঁচাকে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছো নে ঘৰত বান্ধি ৰাখি কেনে। মানে নট একজেক্টলি বান্ধি, বাট সামহাও মানে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম আৰু। নহয়, লিজত থোৱাটো যুক্তিপূৰ্ণ নহয়। You know, in the off the record, মানে আপোনাৰ ভয়েসটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড শিৱানীৰ নিচিনা হয়। যোনটো আমি ঘৰত ৰাখো, যদি আমি 24 hours বান্ধি ৰাখো, डॉग्स हो বা कैट्स हो, ये तो एग्रेसिव हो যাব। ना, फ्रीडम का राइट तो सबका है ना। हमने फ्रीडम के लिए 200 साल पुराना ब्रिटिश रूल खत्म कर दिया, वी फॉट फॉर इट, वी गेव आवर लाइव्स। तो फ्रीडम অধিকাৰ তো সবৰে আছে ন। We can always socialize our kid. আমি সেই বাচ্চাটোক socialize কৰিব পাৰো, মানুহৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰিব দি socialize কৰিব পাৰো। আৰু যদি আপুনি socialize কৰে তেনেহলে rottweiler আৰু German shepherd নিচিনা ডগছো actually বহুত friendly হয়, বহুত friendly. You don't have to, আৰু কেতিয়াবা লেব্ৰাডৰো aggressive হৈ যায় 24 hours যদি আপুনি বান্ধি ৰাখে। So 1 hourতকে বেছি লিজত ৰাখাটো যুক্তিপূৰ্ণ নহয়, it's wrong। আৰু ডাইৰেকশনো আছে কি যদি 1 hourতকে বেছি ৰাখে, you can go and talk to the family, আপুনি মানা কৰিব পাৰে।
Could Thank you I so answer much, your question? ma'am. Yes, yes, ma'am. Thank you. So we have come to the end of our live session. Thank you so much, Priti ma'am, for giving us your precious time and sharing with us your valuable knowledge. I with the hope Thank that you our for audience having me. have, yes, we hope the audience got their answers and we received a lot of knowledge. And with the hope of meeting you in the future, we bid you goodbye now, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure knowing you. Thank you for having me and Thank you giving so this much. wonderful opportunity to talk and spread and pass my opinion. Thank you. Thank you to the audience who were present. Have a great evening ahead. Thank you, ma'am.